بإخلاص. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة، المشاركون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي سرورنا أن نرحب بكم في هذه الفعالية المصاحبة لقمة مجموعة ال20 حول التأهب والتصدي للأوبئة. ونواجه اليوم تحديا صحيا عالميا غير مسبوق على الأفراد والمجتمع والاقتصاد منذ بدء الجائحة، وسعيا من الدفع ونطاق الاستجابة العالمية. التقينا خلال القمة الاستثنائية في مارس الماضي، اتخذنا تدابير سريعة وجماعية لمواجهة هذه الأزمة، ولا زلنا جميعا مستمرين في ذلك. ولقد أثبتت الجائحة أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وينبغي علينا التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر، حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم، ولن يسلم البعض حتى يسلم الجميع. وقد شاركت المملكة في أبريل الماضي مع عدد من الدول والمنظمات في إطلاق مبادرة تسيير إتاحة الأدوات ومكافحة فيروس كورونا. كما شاركت المملكة في قيادة الجهود الدولية لجمع التبرعات بهدف سد الفجوة التمويلية لتلبية احتياج العالم لتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات وأدوات تشخيصية. قد تدرس المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف، في ضوء التقدم الذي نشهده في تطوير لقاحات فيروس كورونا. فإن أولوياتنا القصوى تتمثل في ضمان إتاحة اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية بشكل عادل وتكلفة ميسورة للجميع. وتعد هذه الجائحة اختبارا حقيقيا لأنظمتنا الصحية العالمية. لذا كنا خلال رئاستنا مجموعة ال20 باستفادة من عدد من المبادرات المحورية لمعالجة ثغرات التأهب والاستجابة للجوانح العالمية. كما اقترحت رئاسة المملكة لمجموعة ال20 بدعم من دول المجموعة إطلاق مبادرات إتاحة أدوات مكافحة الجوانح، والتي تهدف لضمان التركيز على التأهب والاستجابة للجوانح المستقبلية بشكل مستدام، ونتطلع إلى بلورة تنفيذ هذه المبادرة خلال الرئاسة الإيطالية العام القادم. وبتعاوننا معا سنتمكن بعون الله من تحقيق هدفنا المتمثل في حماية الأرواح وسبل العيش وتشكيل عالم أفضل لتنافس فرص القرن ال21 للجميع. سوف نستمع الآن من أصحاب الفخامة والسعادة حول عدد من المبادرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. Your Majesty, dear colleagues, over the last few months, the international community has faced a pandemic which is unprecedented in the last century, with staggering health and the socio-economic impacts. The death toll has risen to well over 1 million, and the IMF has predicted that 90 million additional people will have fallen into poverty by the end of 2020 alone. The resurgence of the pandemic in many regions requires, once again, difficult decisions from governments and important sacrifices on the part of their citizens. Despite this grim reality, the good news is our ability to promote and achieve
a global mobilization. The G20 itself has taken unprecedented measures and launched mechanisms which allowed to reach important milestones. The Access to COVID Tools Accelerator is one of these milestones. It reflects a human-centered approach aimed at ensuring universal and equitable access to diagnostics, treatments, and vaccines, which we must continue to support through political and financial leadership. Substantial financial gaps still need to be addressed, and we require innovative financing tools and pathways and an active involvement of the private sector. We need targeted investments aimed at strengthening healthcare systems worldwide while supporting environmental and social resilience and avoiding further economic disruption. It is a daunting task, but Italy is ready to play its part. While we continue to combat the virus, and as we welcome the recent news coming from the vaccine research, we must also look ahead to our future and to the future of the younger generations. We need to enhance our collaboration with multilateral institutions and make them more effective, including a strengthened WHO. Italy has been working intensively on developing tools and mechanisms to overcome the pandemic and improve global preparedness. Building on these efforts and on those led by the Saudi presidency will make these objectives key priorities of our upcoming G20 presidency. And we are ready to take on this responsibility. And in this spirit, we have decided to host next year the Global Health Summit in cooperation with the European Commission. I am convinced that our joint efforts will soon bring us to a turning point in our fight against the coronavirus. Our responsibility as leaders is to make this a turning point for humanity's ability to respond swiftly and effectively to the crisis of the future. Thank you. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto, como nunca antes, las vulnerabilidades de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Sin embargo, también representó una oportunidad única para resignificar el valor de la solidaridad en nuestras sociedades. En Argentina hemos trabajado en un enfoque integral, poniendo en primer lugar la protección de la vida de las personas. Hemos implementado de forma temprana medidas sanitarias, sociales y económicas que permitieron incrementar las capacidades de los sistemas de salud de todas nuestras provincias. Hemos construido 12 hospitales modulares en tiempo récord y creamos un Fondo Nacional de Equidad para asegurar la cobertura integral de toda la población. Hemos aplicado un abordaje inter y multisectorial para lograr aumentar capacidades de producción y reconvertir una parte de la industria para producir equipos de protección personal. Argentina sostiene además un sólido compromiso con toda iniciativa regional o global destinadas a facilitar el acceso universal y equitativo a medicamentos, a tratamientos y vacunas, garantizando el acceso a estos bienes públicos globales. Promovimos la investigación nacional de tratamientos, como el suero hiperinmune, la utilización del plasma de personas convalecientes, la utilización de saliva como muestra en reemplazo de los hisopos y un test serológico que permite cuantificar los anticuerpos, entre otros. Participamos también del estudio Solidarity de la OMS para tratamientos. Argentina se comprometió activamente en el mecanismo COVAX, el acelerador de acceso a las herramientas COVID-19, y ya realizó el pago anticipado para la compra de 9 millones de dosis de vacunas
para cubrir al 10% de la población. En esta línea, se están desarrollando en nuestro país la fase 3 de los ensayos clínicos de 3 vacunas candidatas y produciremos además la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford que se distribuirá en forma equitativa de 150 a 250 millones de dosis a los países latinoamericanos. La cooperación y la solidaridad son los 2 elementos claves para luchar contra la pandemia. Esta lucha no es una tarea solo de los gobernantes, es una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional que exige suscribir un gran pacto de solidaridad global. Chers collègues, la pandémie de la Covid-19 continue de mettre à l'épreuve nos sociétés et elle constitue aussi un test pour le G20. L'ADN de notre club est en effet de forger, dans l'urgence, des solutions multilatérales efficaces face aux crises. En 2008, nous avons répondu à la crise économique et financière. Aujourd'hui, il nous revient de riposter face à une crise sanitaire qui menace avant tout la vie de millions de personnes. Et nous avons une responsabilité historique, je le redis. Il n'y aura aucune réponse efficace face à la pandémie qui ne soit pas une réponse globale, coordonnée et solidaire. Nous avons cet après-midi échangé sur les premiers succès de l'initiative ACT-A qui a mobilisé près de 10 milliards de dollars depuis ce moment. Et nous avons en effet réalisé des progrès impressionnants vis-à-vis de notre premier objectif qui était d'accélérer à l'échelle globale la recherche et la production des technologies de santé. Nous pouvons raisonnablement espérer qu'avant la fin de l'année, un vaccin sera disponible, ce qui est totalement inédit. Mais un deuxième combat, plus difficile encore, doit être mené. C'est celui de l'accès universel aux technologies de santé contre la Covid. Serons-nous prêts, lorsqu'un premier vaccin sera mis sur le marché, à en garantir l'accès à l'échelle planétaire et à éviter à tout prix le scénario d'un monde à 2 vitesses, où seuls les plus riches pourraient se protéger du virus et reprendre une vie normale? Notre stratégie d'allocation des premières doses de vaccins sera-t-elle construite en fonction des urgences et des priorités sanitaires à l'échelle de notre planète ou du seul pouvoir d'achat des pays? Sera-t-elle vraiment multilatérale et collaborative dans un cadre construit ensemble ou répondra-t-elle à des logiques d'influence, des intérêts financiers, des égoïsmes nationaux? Le moment est venu de transformer l'approche conceptuelle du bien public mondial en une réalité concrète. Le G20 rassemble 90% de l'économie mondiale et nous avons sur nos territoires toutes les industries capables de produire à l'échelle les technologies de santé contre la Covid-19. Nous serons donc jugés aux résultats. Nous connaissons les solutions. Pour ce qui est du vaccin, la facilité COVAX nous permet d'acheter des doses de vaccins pour le compte des pays les moins avancés. 4,9 milliards de dollars américains ont été levés, mais d'autres contributions seront nécessaires. Nous le savons. Il faut donc continuer. Et je vous propose de concevoir ensemble un mécanisme de don, d'une part des premières doses produites par les industries ou pré-réservées par les économies avancées pour la vaccination des publics prioritaires dans les pays en développement. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé seront précieuses pour assurer une priorisation à la fois efficace et équitable. Le partage des connaissances et des savoir-faire doit être au cœur aussi de notre stratégie. Il faut certes inciter l'innovation industrielle, mais en période d'urgence sanitaire, nous devons aussi favoriser les partenariats industriels et la production avec les pays en développement. Favoriser les capacités de recherche et de production des technologies de santé, y compris en Afrique, constitue notre meilleure protection face aux futures pandémies. Là aussi, nous avons les outils pour favoriser le partage de licences volontaires. Par exemple, le mécanisme United, créé par la France, dispose d'une expérience inégalée qui a fait ses preuves. Il ne faut pas oublier, au-delà du vaccin, de la recherche, que cette coopération doit aussi s'étendre au traitement et au système de santé primaire. Notre mobilisation doit donc veiller aussi à ce que, dès que des traitements contre le virus se stabilisent, ils puissent être de la même manière diffusés, partagés avec
les pays les plus pauvres et les économies en développement. Enfin, je veux rappeler à tous que tous les efforts que nous pourrions faire pour mettre à disposition des doses de vaccins dans ces pays n'auraient aucune efficacité si, dans le même temps, nous ne décidons pas de stabiliser, renforcer, parfois reconstruire leur système de santé primaire. Et c'est pourquoi il nous faut, nous, économie du G20, également investir beaucoup plus, à travers notre aide publique et de développement, dans ces systèmes de santé primaire et dans leur reconstruction. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Nous avons besoin d'une mobilisation de toutes et tous. Et c'est une mobilisation, une fois encore, pour un des biens publics de notre planète. C'est la même mobilisation que nous savons à l'œuvre lorsqu'il s'agit de nous battre pour le climat, pour la biodiversité. Le lancement à Paris, le 12 novembre dernier, du Conseil d'experts de haut niveau Une seule santé est un très grand pas en avant pour aller dans cette direction. Mais fondamentalement, parmi les leçons que nous pouvons tirer du moment que nous vivons, la plus grande est sans doute que nous partageons plus que jamais, au nord et au sud, un avenir et des défis communs, et qu'il faut donc partager aussi des solutions. Nous devons renforcer partout sur la planète les systèmes de santé, partout partager les ressources qui sont les nôtres, partout continuer à former des personnels de santé pour que notre riposte sanitaire puisse être à la hauteur du défi. C'est aussi pourquoi la France soutient l'Organisation mondiale de la santé pour mettre en place une Académie mondiale de la santé à Lyon qui formera les personnels de santé du monde entier. Et c'est aussi pourquoi, en matière de santé, nous partageons cet agenda multilatéral qui est le seul pleinement efficace. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Nous ne serons efficaces que si nous ne sommes justes. Nous n'arriverons à être efficaces et justes que si nous ne sommes véritablement ensemble. Je remercie la présidence saoudienne pour ses efforts cette année. J'assure l'Italie de tout mon soutien pour sa présidence l'année prochaine. Et je nous souhaite à tous d'être à la hauteur de ce rendez-vous de l'histoire et d'agir. Je vous remercie. Ihre Majestät, König Salman, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die Initiative zu diesem Side-Event. Im Kreis der G20 haben wir uns schon früher mit Fragen zur Pandemievorsorge befasst. Doch nun hat das Thema einen völlig neuen Stellenwert erreicht. Weltweit leiden wir unter der Coronavirus-Pandemie und ihren vielfältigen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Jedes Land versucht sowohl seine eigenen Antworten darauf zu geben, als auch zu den nötigen globalen Antworten beizutragen. Weil eine globale Herausforderung, wie sie die Pandemie zweifellos ist, nur mit einer globalen Kraftanstrengung überwunden werden kann. Hierbei kommt der G20 eine besondere Verantwortung zu. So haben wir den ACT-Accelerator und seine COVAX-Fazilität angestoßen. Diese einzigartige globale Plattform dient der Entwicklung der Produktion und der Verteilung von Medikamenten, Diagnostika und Impfstoffen. Ziel ist, bis Ende 2021 2 Milliarden Impfdosen zu verteilen. Für diese Initiative kamen bereits knapp 5 Milliarden US-Dollar zusammen. Deutschland beteiligt sich mit über einer halben Milliarde Euro. Um die Pandemie einzudämmen, muss der Zugang zur Impfung für jedes Land möglich und bezahlbar sein. Dazu reichen die bisher zugesagten Mittel noch nicht aus. Daher bitte ich Sie alle, diese wichtige Initiative zu unterstützen. Diese kurzfristige Hilfe ist in unser aller Interesse. Und das gilt auch dafür, langfristig die globale Pandemievorsorge zu verbessern. Dazu gilt es, die Weltgesundheitsorganisation nachhaltig zu stärken. Wir brauchen eine verlässliche Finanzierung, bessere Zusammenarbeit, mehr Unabhängigkeit. Und dabei kann die G20 wichtige, ja geradezu unverzichtbare Unterstützung bieten. Wenn wir weltweit zusammenstehen, können wir das Virus und seine Folgen beherrschen und überwinden. Dafür lohnt sich auch mehr Anstrengung. Vielen Dank. 존경하는 의장님, 정상 여러분, 국제기구 대표 여러분, G20 정상회의 부대 행사로 코로나에 대응해온 각국의 경험을 공유하는 자리가 마련되어 매우 뜻깊습니다. 한국의 방역 경험을 소개할 수 있도록 시간을 주신 살만
국왕님께 감사드리며 함께 어려움을 이겨내고 계신 각국 정상, 국제기구 대표들께 경의를 표합니다. 한국은 코로나 발생 초기 확진자가 세계에서 두 번째로 많은 국가였지만 국민이 방역의 주체가 되어 위기를 극복할 수 있었습니다. 국민들은 자발적으로 마스크를 착용하고 사회적 거리두기에 적극적으로 동참했습니다. 국민들이 고안한 드라이브 스루와 워크 스루 방식은 빠른 시간에 다수의 진단이 가능하게 됐으며 확진자 발생 지역을 표시하는 코로나 맵, 마스크 구입처를 안내하는 마스크 맵, 자가격리, 역학조사 앱 등 엔지니어들이 개발한 다양한 앱이 효율적인 방역에 기여했습니다. 국민들은 이웃의 안전이 나의 안전이라는 생각으로 어려움을 겪고 있는 지역과 개인, 의료진과 방역 요원들을 지원하고 격려했습니다. 정부는 개방성, 투명성, 민주성의 3대 원칙에 따라 모든 방역 사항을 국민들에게 매일 투명하게 공개했습니다. 신속한 진단검사로 확진자를 찾고 역학조사로 확산을 막았습니다. 특별 입국기차로 사람과 물자의 국경 간 이동 제한을 최소화하고 노인, 요양시설 등 취약계층을 위한 선제적 방역을 강화했습니다. 또한 방역과 함께 경제를 지키기 위해 코로나로 어려움을 겪는 소상공인과 취약계층에게 긴급 자금을 제공하고 많은 나라들과 진단 키트와 마스크 같은 방역 물품을 나누며 임상 경험과 데이터를 공유했습니다. 이 같은 노력으로 지난 8월의 재확산 위기도 극복할 수 있었습니다. 한국이 코로나 방역의 모범 국가로 평가받고 있어 매우 다행스럽게 생각합니다. 한국의 경험이 세계 각국에 참고가 되기를 바랍니다. 한국은 코로나의 완전한 종식을 위한 국제협력에 끝까지 함께할 것입니다. 모두가 간절히 바라는 백신과 치료제의 개발과 보급에도 힘을 모을 것입니다. 한국은 백신의 공평한 접근권을 보장하기 위한 세계보건기구의 노력에 적극 참여하고 코박스에도 동참하고 있습니다. 서울에 본부를 둔 국제백신연구소 등을 통한 협력과 인도적 지원도 확대해 갈 것입니다. 세계 경제의 빠른 회복 또한 절실한 과제입니다. 방역과 경제의 두 마리 토끼를 함께 잡기 위해 필수 부품과 인력의 왕래가 더 원활해지기를 희망합니다. 특히 신속 통로 제도를 더욱 확대해 세계 각국이 코로나 속에서도 더 활발히 교류할 수 있기를 기대합니다. 우리는 코로나에 맞서 더 긴밀하게 연대하고 협력해야 합니다. 오늘 G20의 노력이 세계인에게 희망이 되길 바랍니다. 감사합니다. Your Royal Highness, King Salman bin Abdulaziz, Excellencies, the COVID-19 pandemic continues to have an unprecedented impact on human health, on societies, and the economies of many countries around the world. In the midst of the pandemic, even as we battle rising global infections, we must look towards an inclusive economic recovery where no country is left behind. It was at the extraordinary G20 Leaders Summit in March this year that members committed to strengthening national, regional, and global capacities to respond effectively to future pandemics. As the African continent, we are playing our part, including through the establishment of a COVID-19 response fund to mobilize resources for a continental response and to support recovery.
also launched the African Medical Supplies Platform to ensure equitable access to medical equipment and supplies. We've been involved in the formation of the Access to COVID-19 Tools Accelerator, a global network to ensure access to vaccines, therapeutics, and diagnostics for all those who need it. We are pleased that there appears to be consensus in the G20 that access to an effective COVID-19 vaccine should be universal. It should also be fair and equitable. A commitment by G20 leaders to invest substantially in the ACT Accelerator's immediate funding gap of $4.5 billion will immediately save lives. It will also lay the groundwork for mass provision of COVID-19 tools around the world and provide a way out of this global economic and human crisis. We look to the G20, international partners, and the international finance institutions to work with African countries to help them rebuild their economies. The African Union has proposed several measures, including debt relief in the form of interest payment waivers and deferred payment. To be absolutely prepared for the future, we must invest in funding and in research. We must bolster health infrastructure and health systems in our various countries. We are encouraged by the continued commitment of the G20 to financing universal health coverage in developing countries. We must accelerate the implementation of the UN Sustainable Development Goals to strengthen the capacity of all countries to better withstand the impact of future crises. This must include practical measures to promote the economic inclusion of women who are currently among the most vulnerable to such social and economic disruption. This pandemic has demonstrated the interconnectedness of our world. It is only through cooperation and solidarity that we will ensure the future health and welfare of all of humanity. I thank you. This year's G20 Summit gives us an opportunity to show global leadership and mark the most important moment in multilateralism since the end of the Second World War. Currently, the virus is winning. Only through adequate financing for a global exit strategy can economic vitality be restored at home and catastrophe in the poorest countries averted. The Access to COVID-19 Tools Accelerator is the only comprehensive global approach that can address the root causes of this crisis and accelerate the end of the pandemic. Since April, the ACT Accelerator has supported the fastest, most coordinated and successful global health effort in history, with equitable access at its core. A commitment by G20 leaders to invest the $4.6 billion to fill the ACT Accelerator's immediate funding gap will save lives, lay the groundwork for mass procurement and delivery of COVID-19 tools around the world. With this funding and a joint commitment to spend a proportion of future stimulus to mobilize the $24 billion needed in 2021 for the COVID-19 tools needed globally, the G20 will build a foundation to end the pandemic. That journey begins with COVAX, the vaccine pillar of the ACT Accelerator, which is working to advance the development of safe and effective COVID-19 vaccines and procure enough doses to reach a sufficient proportion of the global population to end the acute phase of the pandemic.
To do this, the COVAX facility aims to make an initial 2 billion doses of COVID-19 vaccines available by the end of 2021. Now that we know immunization can lead to protection, there will be huge demand for these vaccines. This makes equitable access even more important, because until everyone is protected, no one is safe. This will be made possible through COVAX's lower-income country support mechanism, the Gavi COVAX Advanced Market Commitment, AMC. This has already received $2 billion that it needs for 2020, but now we need G20 leaders and businesses to rally to ensure it gets the additional $5 billion needed to enable people in the world's poorest countries get access to these vaccines. As a special envoy to the ACT Accelerator, the progress I have seen in just 7 months has been truly phenomenal. So I ask G20 leaders to help us realize its potential and take the bold action required to bring the swiftest possible end to the acute phase of this pandemic by supporting the COVAX facility. Thank you. Llegó el momento de hacer tu auto inteligente con Smart Car de Telcel. Solo conéctalo a tu vehículo y acompaña todos tus viajes con conexión.